அமெரிக்கன் தமிழ் ஊடகம் மற்றும் ஐஆர்டிடி அலுமினி அசோசியேஷன் இணைந்து வழங்கும் 33வது புத்தக திறனாய்வு. இந்த புத்தக திறனாய்வை நமக்கு செய்ய போறவர் ரொம்ப நம்மளோட ஐஆர்டிடி அலுமினி அசோசியேஷன் ரீடர்ஸ் ஃபோரம்க்கு ரொம்ப நெருக்கமான மிகப்பெரிய தூணோட குடும்ப உறுப்பினர் அப்படின்னு சொல்லலாம். He is none other than the son of our one and only KL அக்கா. ஸோ KL அக்காவை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் லைட்டா சொல்லிடணும் before we go into the book review and the book reviewer. KL அக்கா வந்து இன்னைக்கு இந்த புக் ரிவ்யூ இவ்வளோ தூரம் நம்ம கண்டினியூஸா எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம். இவ்வளோ பேர் நம்ம இதெல்லாம் இணைஞ்சிருக்கோம். இது எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான ரீசன்ல ஒருத்தர் வந்து KL அக்கா. ஸோ நமக்கு கம்ப்ளீட்டா நம்ம கொடுக்குற ஃபுல் டெக்னாலஜி சப்போர்ட் அண்ட் மீடியா சப்போர்ட் ஃபார் த புக் ரிவ்யூ இஸ் KL அக்கா. ஸோ அவங்களோட ஸ்டைல் அண்ட் தென் களப்பணி காரிகை அப்படின்னு அவங்களுக்கு இருக்க நிக் நேம், அது வந்து எவ்ரி வீக் அதை காமிச்சிட்டே இருப்பாங்க. எவ்ரி வீக் சாட்டர்டே வந்து அவங்கள அதிகாலையில உலுக்கி எழுப்பி இந்த புக் ரிவ்யூவுக்கு அவங்கள கூட்டிட்டு வந்துருவோம் எப்பவுமே. ஸோ இன்னைக்கு KL அக்காவோட பையன் மிஸ்டர் சூர்யா ரமேஷ் இந்த ரிவ்யூ பண்ண போறாரு. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற புத்தகம் வந்து கிரையிங் இன் ஹெச்மார்ட். கிரையிங் இன் ஹெச்மார்ட், இது ஆத்தர் வந்து மிஷேல் ஜானர் எழுதிய கிரையிங் இன் ஹெச்மார்ட் அப்படின்ற புக்கை பத்தி we are going to hear a book review. அண்ட் நம்ம எப்பவுமே சொல்லுவோம் நம்ம புத்தக திறனாய்வு வந்து நம்ம வந்து மொழி சார்ந்து எதையும் பண்ணல. இது தமிழ்ல பண்ணலாம், ஆங்கிலத்துல பண்ணலாம், தமிழ் புத்தகங்களை பண்ணலாம், ஆங்கில புத்தகங்களை பண்ணலாம், நீங்க பேசுற மொழி எதுவா வேணா இருக்கலாம், தமிழ் ஆங்கிலம் இல்லாம வேற மொழி புத்தகங்களை கூட எடுத்து திறனாய்வு பண்ணலாம். நம்ம மலையாள புத்தகங்கள்லாம் திறனாய்வு பண்ணியிருக்கோம். அந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆங்கில புத்தக திறனாய்வாவே நம்ம கேட்க போறோம். I think இந்த 33 திறனாய்வுல this is the first time we are going to hear about a book, about an English book in the English language. So that makes it very special. இப்போ வந்து நம்ம திறனாய்வாளரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண நம்ம KL அக்காவையே அழைக்கிறோம். அக்கா வாங்க, சொல்லுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். தேங்க்யூ பிரியா என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு. இவனோட புத்தகம், ஆனா என்னோட புத்தகம் மாதிரி இன்ட்ரடக்ஷன் போயிடுச்சு. சூப்பர் கூலு. நான் வந்து சூர்யா பத்தி நானே சொல்றது கொஞ்சம் அதிகமா தான் இருக்கு, இருந்தாலும் சொல்றேன். நானு வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே கொஞ்சம் ஒரு விஷயத்தை எடுத்தானா அதை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்காக வாட் எவர் இட் டேக்ஸ் he will really put on his effort. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னோன்னா, ஏதோ ஒரு விஷயத்த செஞ்சு பார்ப்பான், அது சரியா வரலன்னா நிறுத்த மாட்டான். அதுவே யோசிச்சுட்டே அதையே திருப்பி பண்ணி பார்த்து கரெக்டா வர்ற வரைக்கும் அதை செஞ்சுட்டு அப்புறம் தான் விடுவான். சின்னதுல இருந்து அந்த ஒரு இது இருக்கு, எடுத்ததை செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல. நான் சும்மா இவன்ட்ட இப்பதான் ஊர்ல இருந்து வந்தோடனே நான் சும்மா பேசிட்டே இருக்கும்போது சொன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு 10 புத்தகம் இந்த ஒரு 2 வாரத்துல ஒரு 10 புத்தகம் படிச்சேம்மா அப்படின்னு சொன்னானா, சரி நம்ம தான் இந்த புத்தக திறனாய்வுலயே யோசிச்சுட்டு இருக்கோமா, அப்படி சொன்னோடனே எப்படி நமக்கு இந்த செப்டம்பர் ஸ்லாட்ஸ் மிச்சம் இருக்கே, அவிச்சு புரிஞ்சு உள்ள போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவன்கிட்ட கேட்டேன். பட் இன்னைக்கு தவிர வேற எந்த நாளும் அவனுக்கு அவைலபிளா இல்லை. அதனால பண்ற மாதிரி பிளான் பண்ற மாதிரி ஆச்சு. மற்றபடி வந்து 3rd இயர் படிச்சுட்டு இருக்கான், BSBA. இந்த ஊர்ல பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். இந்த ஊர்ல எல்லாமே 4 வருஷம். ஸோ அதுவும் 4 வருஷம். he is doing ஒரு வருஷம் he is doing outside, அதனால கண்ட்ரி விட்டு 6 மாசம் இப்பதான் போய் பண்ணிட்டு வந்தான். சம்மரையும் he did it in வியட்நாம், லண்டன், அந்த மாதிரி போயிட்டு he is doing it. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா வேற என்ன, ஆர்ட் ரொம்ப பிடிச்சது. ஆர்ட் ரொம்ப. அடுத்தது பார்த்தோன்னா டான்ஸ். he dance very well. ரொம்ப அழகா டான்ஸ் பண்ணுவான், கொரியோகிராஃபியும் பண்ணுவான், அவனே பண்ணுவான். மியூசிக்ல ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அவனா உட்காந்து சூர்யா, this is part of the introduction. ரொம்ப நிறைய மியூசிக் வந்து ஏதோ ஒரு டான்ஸ் பண்ண போறோம்னா அதுல பாடல்களை எடுத்து கட் பண்ணி அதை ஒரு கலவையா பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமும் he coordinates and he has proficiency in
piano and some of the instruments, என்னென்ன instrument, guitar he can do very well. அதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், அது பேர் என்னடா நீ ஸ்கூல்ல படிச்ச? கிளாரினட். அப்புறம் நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் he knows. He is a specialist in drums. He plays very good drums. அது தவிர வேற என்ன, படிப்பாரு, நல்லாதான் படிப்பாரு. மார்க் வந்து கான்சியஸா இருப்பான். A grade வரல அப்படின்னு மண்டை ஒரு மாதிரி இருக்கும் அவனுக்கு. அதர் தன் தட் குட் ரீடர், அவ்வளவுதான்ப்பா. So that is my son Surya introducing you to the team. Okay. Very nice. ஆமா, வெரி நைஸ். அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்கக்கா. என்ன சொல்றது, லைக் ஒரு மல்டி ஃபேசட்டட் பர்சனாலிட்டி, ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட், அண்ட் டு சி சூர்யா இன் பர்சன், அண்ட் வெயிட்டிங் டு ஹியர் ஃப்ரம் யூ சூர்யா. ஸோ ரொம்ப பேசல, ஐ நோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன்ல. பிடிக்கலன்னா யூ நாட் வெரி கம்ஃபர்டபுள், பட் வி வில் சிங் ப்ரைசஸ். வெயிட் புக் ரிவ்யூ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாருங்க, வி வில் சிங் மோர் ப்ரைசஸ் அபவுட் யூ. தட் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஃபோரம், பிகாஸ் basically you are our kid illa, we celebrate all our kids. And in the book review forum la vandu, it is open for IRTT alumni and also IRTT alumni family members. So when we have a family member, we generally go crazy and sing all the praises, and that is what we are going to do today as well. Without wasting much time, I turn it over to you. Stage is yours. Go on, rock. Cool. Okay. Hi, everyone. I'm going to make sure to talk as articulately and slowly as possible, just to make sure that you guys can all understand me. But feel free to let me know if I need to repeat anything, or if you can't hear me, etc. I wanted to put up a little visual that I made. So let me know if you guys can see it. Yeah, we can. Cool. And I'll just get started. So, hi everyone. I'm Surya, and I'm really excited to be sharing this book that I have read recently with you guys. And I have like a brief little introduction slide, and then I will just go into a little bit about the author, some of my own personal connection, and some themes that the book has in order to just pique your interest. I found a quote online that tries to explain the book almost perfectly, I think. So I'm just going to read out the quote. It says, Michelle Zauner's memoir, Crying in H Mart 2021, explores Zauner's search for identity, her relationship with her Korean mother, and her beginnings as a musician. Key moments and emotions are constantly linked with food, which lies at the heart of Zauner's connection with her mother, her heritage, and her true self. So the book is, we'll go into a little bit about what the book talks about later, but it's basically a culmination of little stories of her and her mom, and their interactions, their experience being immigrants in a different country in the United States, and their overall just experience with terminal illness, because as the book starts with, her mom actually unfortunately passes away due to cancer. Yeah, but it's a really heartfelt story. It's very interesting, although it's sad. And I'll talk a little bit more about the author of the book. So Michelle Zauner is the author of this book, but she's also a lead singer and a guitarist of a famous indie pop band called Japanese Breakfast. She published this novel in April of 2021, and it spent
60 weeks on the New York Times hardcover nonfiction bestseller list. She was raised in Eugene, Oregon since she was 9 months old with her Korean mother and her Jewish American father. And she frequently went to Seoul to visit relatives with her mother. In August 2018, The New Yorker published her essay, Crying in H Mart, which she was then contacted with literary agents that convinced her to publish a book-length memoir that is now the full book that I'm talking to you guys about. That's Crying in H Mart. So I wanted to talk really quickly about the essay. So the essay was written in 2018, and I know this forum is a lot about just getting people to get inspired to read, and I just wanted to give you all a quick way to, if you wanted to get a little bit of exposure to the book. If you click the link over here, and I think I can have my mom send this presentation so you guys all have access to the link. But if you click the link right over here, you can go read the first chapter of the book for free. It was published in the New Yorker, and it was published as her like Crying in H Mart essay that stands alone from the book, but it's basically just like how the first chapter of the actual book starts like. So if you guys want a quick read to figure out if you are going to enjoy the book or want to purchase the book, that's a great way to do so. And I'll come back to this as well. There's another link at the end of the presentation, but wanted to let you all know that this is a great way to try to start reading the book. And I wanted to talk to also about just how I got to reading the book and my personal connection to the story. I actually did a summer study abroad program in the past 2 months in Vietnam and Cambodia. And this summer study abroad program was specifically focused on, I took 2 classes. I took food writing class and interdisciplinary advanced writing. So I took 2 classes that were fully dedicated to writing and literature. And I took the specific food writing course, had us tour different parts in Vietnam and Cambodia. We took cooking classes. We went on food tours where we tasted different things. We went on food market tours and a bunch of field work that we were able to, go really immerse ourselves within the culture. And one of the things that we learned while, just going on these excursions, but also just being in class while we were abroad, was about food writing and how food writing is a growing type of literature, and more people are reading and writing about food. Over the past couple of years, there's been a lot of different essays that have been published and different novels, but Crying in H Mart is a really, really good example of a food writing novel. She goes in depth in certain different aspects of chapters to explain to you and give you vivid imagery about the food and what you're reading about. You can really experience using her language. But also, while we were on this dialogue, we had a lot of different food writing examples. So again, I have a little link here to a dragon fruit food writing excerpt that we read in class that I thought was really a good introduction to food and food writing in particular. It gives a perfect, it's like maybe 2 paragraphs long, but talks a lot about just a dragon fruit scientifically, but also in a very personable way. It talks about the author's time in the summer eating dragon fruit, but also goes into like the specific details of how dragon fruits are sweet in like a scientific term. So it's a really cool little writing excerpt there as well. And I attached a couple of photos and little Polaroid pictures. This first one is Khmer fish curry that I actually made in one of our cooking classes, that we talked about, different flavors and different things that needed to go in the Khmer curry. And after we came back, I actually did a little food writing assignment about my
curry, about, describing the way it tastes, describing the textures, and describing just the way I, ate the curry. But it was a really interesting, eye-opening experience. And then this is us. This is my food writing dialogue group, the trip group, and we all went to go get banh mi in Vietnam. And the last picture is a green mango salad that I actually made as well in one of my cooking classes, and talk a lot about fruit in food writing, because it's a really good way to use vivid imagery. But I thought just some pictures to show you guys what I've been learning and where this book came from, how I read it. Actually, one of my friends on this dialogue in this program had the book, and they teach this book in the full length version of our trip. But because we only went for a summer, we weren't taught the little excerpts of the book, but I had a little extra time while I was there just reading the book, and it was really, really good. And I was very, we had plane rides and bus rides and stuff. So that's how I read it. And so looking at the book through a food writing lens and really paying attention to the vivid imagery that she creates is really cool. I also have a little bit more of a personal connection. My mom and dad are immigrant parents, and I attached little photos of my mom and my dad and me. But the book is about Michelle, because it's a memoir. So it's about her life in Oregon, just as an immigrant child to two parents living, away. And although it's slightly different scenario, her dad is American in terms of Jewish American of American descent, and her mom is the only one that's of immigrant. But it's still a very a connection that I have with this book, where we're talking about finding little parts of home, or little parts of their home in the city that we moved to. So going to the little Indian grocery stores, or going to little Indian restaurants or whatever it is that open around here. We are really blessed to have such a wonderful Indian community around us, but it's still, a good connection that I have to the book. We always, the first scene of the book, which you'll read if you want to read the essay as well, it's the same, is her describing her experience in H Mart, which is, from the title, but it's a Korean grocery store that's in America. So that grocery store, that she gets to go to, and all of the feelings, the tastes, the smells that she describes, but she compares it to her visits over the summer in Seoul in Korea, is just a great little connection that I feel I also had when I go into Indian stores, and I'm oh, I'm going to buy the fruity the mango juice box because I don't get that anywhere else. But stuff like that was a really good connection. I felt again, my childhood home is in this little picture over here, but is a little home in a suburb of Cupertino. And it's, although again, very blessed to have such a wonderful Indian community, but it's still in a different country, and navigating that experience is something I thought I personally connected with in the book as well. That's a little bit about my personal connection with the book. We're going to go into just a quick little section about book themes, and then we will wrap it up. And if you guys have questions, let me know. I don't want to talk too much about the actual summary of the book, because a lot of the book, again, is about her experience, and certain scenes of her mom slowly, unfortunately, falling sick, and the food that she tries to convey love and that emotion to her mom, the way that her mom did to her when she was a child, making her all of this elaborate, or what elaborate in our eyes, but elaborate Korean lunches or dinners or breakfast. She just wanted to convey the love
in a different, in the same way, like when she tries to make soup or whatever to make her mom feel better. But yeah, there's a bunch of little scenes like that. I just want to make sure that, you guys get the chance to read the book and I don't spoil everything in the book. So, but there are a couple of central themes that I think if you resonate with anything that comes in these little blurbs, which I think at least one of them you will, it's a really great book for you to read because you'll really feel that connection. So the first part is just any parent to child relationship. Like this whole book is about the mother and her daughter and like that relationship that they have and the way they communicate, the way they love, the way they, display affection, the way that, they've grown up together and how, they protect one another. And I think if you guys have kids or are a kid, you can sympathize with that experience and you have certain ways that you react, like you interact with your parents or you interact with your children, that you can really, you'll be able to find and relate to. The next one's the immigrant experience. I don't know if how many people can relate to this one and how many people are, immigrants or native to their country. But if you have any experience with either people that that are immigrants that have went to a different country, and them coming back and their experiences and what they, what you do with them and everything, because they also talk a lot about when she goes to Seoul and she visits relatives in the native country and what they do, how they talk, behave around her, and what food they go eat, and what that, like all of that is a really big part of that story as so. Even if you know anyone that's an immigrant, that that comes back to visit, and what they talk about. And then the last one, which I hope, the least, I don't know, it's a hard one to resonate with, but any terminal illnesses, if you know any family members or close friends or any people in your life that have unfortunately suffered from a terminal illness that couldn't be saved in some sort of way, if it was cancer or something else, and then they unfortunately passed away, or even if they didn't pass away, just any experience with terminal illness, you'll be able to, again, relate and fully, experience what this other person was writing in their words and what they felt and how they, felt and how you felt, and just like really, really good, connection to the book. But yeah, any of those, if you relate to even one of them, would be a great, I mean, even if it's unfortunate, a great personal connection that you'd be able to give to the book. The last little quick slide I have is how you can get started. Again, I wanted to make sure that I know this is a little bit more about accessibility and making sure that giving more people a chance to read or be inspired to read. So I attached a couple of links here. This is the first link, again, is the New Yorker essay, which is just the first chapter of the book. So if you want to read just the first chapter, see if you're interested, see if like this is a writing style you like, and if you feel like you can understand and read and etc., like that would be a great place to start. It's a couple of pages long, and you get to, feel how the author talks about her family and food and central themes of the book. And then you can also purchase the book. I attached a couple of links. This is the Amazon Kindle link if you have a Kindle, Amazon hardcover, and there's paperback as well. And then if you would like to listen to the audiobook or maybe go to a local library, Barnes & Noble, which if you're in the United States, or another local bookstore, I'm sure you'll find it. But yeah, that was my book review. Thank you so much. I don't know the protocol, so I will leave it to you guys. But yeah, thank you. All right. Thank you. Thank you so much. That was very, very crisp. But, uh, you know, uh, every book review in general is
is a unique approach to the book, and how you take the book to the people who probably have not read the book, right? Or um, involved in a dialogue where people have already read the book and then waiting to see or hear about somebody else's perspective on the book. But this review is unique in that format because I think you have certainly picked all of your curiosity and increased the interest, or just made me curious to look get into the book and see how it is written, what exactly is it written, and the very and the thing I liked very much is how you have connected it very closely to your personal lives, right? And now I did a book review, I think months back, and then now I'm thinking maybe I could have approached it in this way, like connecting it to my personal experience, and it would have been a very different experience. But very, very nice review. So, on that note, now we can open it to the audience. If I see there are people who have raised their hands already, so I'll call out and they will talk to you. If they have questions or comments, they will let you know. And first, Sadhana, நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம். ஹலோ. Hi, everybody. ஹாய். கேக்குதா? ஹாய். கேக்குதுங்கண்ணா, கேக்குது. சூர்யா எப்படி இருக்க? சதா நல்லா ஹலோ, இருக்கீங்க. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். ஞாபகம் இருக்கா? ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம பேசி. ம், பேஸ் தெரியல, ரொம்ப so இப்போதைக்கு தெரியாது, but ஆ, maybe. மறந்துருப்பேன். சரி, ரொம்ப நல்ல ரிவ்யூம்மா, நல்லா இருந்தது. உனக்கு ஃபுட் ரைட்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குங்கிறது ரொம்ப ரியலி குட் திங். இப்போ இந்த ஃபுட் vlogலாம் இப்போ ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிட்டு இல்லையா? யூடியூப்ல நிறைய பேர் நல்லா பண்றாங்க. ஸோ ஐ திங்க் திஸ் அ குட் ஏரியா. ஃபுட் ரைட்டிங் உனக்கு பிடிச்சது அப்படிங்கிறது நல்லா இருக்கு. அண்ட் யுவர் கனெக்ஷன் டு தி ஸ்டோரி இஸ் ரியலி வெரி வெல், இட் இஸ் ரிலேட்டபிள். ஸோ ஹவ் யூ காட் தட் கனெக்ஷன் அண்ட் ஃபீல். ஆனால் இந்த புக்கில் உனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இது ஏதாவது இருக்கா சொல்றதுக்கு? Yeah, sure. I think hard to choose because when I say favorite, ம் the book is pretty sad. So I don't ஓ mean favorite ம் in terms of what's happening, but I mean favorite in ம் terms of imagery. ம் Um, ம் there is, I mean, again, I really like the first, like, very first section of the book. It just is purely food writing. And you can read it with the essay, but it's like, it talks so vividly about like the things that I actually grew up, or not grew up, but have gone to see multiple times because we have a local H Mart here, and I have one that I go to frequently in Boston when I need ம் Asian groceries. So just like seeing all of that, like I can picture myself there. So like I'm looking at it, so it's a very like surreal experience to see it portrayed in words like that. But I ம் also think I had to choose another part. There's a part she conveys emotion really well as well. Where ம் there's a section where there's another person taking care of her mom while she's sick, and she kind of establishes a routine with her, and her like Michelle, who's the daughter, she's kind of jealous, not in the fact that like she's, like she wants to do all of the hard heavy lifting, but she feels like she's not being able to, repay that favor or pay that kindness that her mom has taken care of her for all these years. And the way she like ம் communicates that emotion, like when she's like there's like a slightly not graphic scene, but there's just like a scene where her mom like has to be like rinsed off and like showered because she's not able to do that on herself. And she was like ம் talking about like her mom was telling her, she was like, oh, like you didn't want to do that, like that's so gross or whatever. And she's like, you don't understand, like that's like that's I want to do those, like the way she like conveys that emotion is ம் really like good. But yeah, those are some little tidbits of parts I think ஸோ were really impactful. யா
ஸோ அதை பார்த்தோன்னா நீ உங்க அம்மாட்ட சொன்னியா இனிமேல் நான் பார்த்துக்கிறேம்மா கவலைப்படாதுன்னு? இப்போதைக்கு அது மாதிரிலாம் சொல்லல. கூப்பிடலையா? இப்போதைக்கு சொல்ல. சரி, வெரி குட் வெரி குட். ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த நல்ல ப்ரெசன்டேஷன். வெரி குட். பேச்சை கேட்கறதே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நாள் கழிச்சு. அப்புறம் நம்ம பேசுவோம், நிறைய பேர் இதுல இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பேசுறதுக்கு. பெஸ்ட் விஷஸ். ரொம்ப நல்லா இருக்கு சூர்யா. வெரி குட். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ அண்ணா. அடுத்து லலிதாக்கா, நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம். ஓகேம்மா. தேங்க்யூ பிரியா. ஹாய் சூர்யா, ஐம் லலிதா. இப்போ பேசினார்ல ஒரு வைஃப், ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரிமெம்பர் மீ? உங்க எல்லாமே நீங்க ஃபேஸ் எல்லாம் காட்டாம நாங்க எப்படி ஞாபகம் பண்றதுக்கு ஃபேஸ் பார்த்தேன்னா தெரியும். Okay. And I was very happy to see your video and photo yesterday itself. You look so mature. You remember you came to our home, no? Long, almost 10 years before, I think. Almost 9 to 8 years before you came to our home, and you were so young. And now I can't imagine that you've grown up this much and you look so mature. And your talk was very nice. Presentation was very good. So very happy to see you that you have grown up to much this level. And I was happy to see your mom introducing you to. So that motherly thing I can understand each and everything she was putting, and you were nodding no this and that and all, and she was trying to tell each and everything. Hi Di, okay. Just tell hi to your dad and Soumya too. And this book, as Priya said, you have induced that curiosity to go through this book. So definitely I'll also try to read it once. The theme of the book you presented, know that I like it very much. That was good. So best wishes, Surya. Okay. Next time afterwards I will talk to you. Thank you. Thank you. Thank you அக்கா. அமுதன் அண்ணா, அடுத்து நீங்க இருக்கீங்க. ஆமா, பேசலாம். ஓகே. ஹாய் சூர்யா. ஹாய் அக்கா. கேள் வேற ஏதோ வந்து சைடுல ஏதோ பேசிட்டு இருக்காங்க. சாரி. ஹலோ. தமிழ் புரியறதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைல்ல? தமிழ் புரியும், பேசி தெரியும். நல்லா வராது, நான் ட்ரை பண்றேன். புரியும். I have a couple of our teams also there whose kids I have interacted with them. So I've been there in Fremont and Sacramento for some time almost, but way back in 2007 and 2008. Okay, so good, Surya. The review was good. You did the brief review. Unlike what we do is like we just run through the stories and all that, but it was a review which want people to read that book. So he didn't give much of the story about it, but okay. So different guys do differently, and this was excellent. With the presentation, what you made, it's all good. Good, keep it up. Happy reading. Thanks for your book review. Thank you. வாழ்த்துக்கள். நன்றி. ஓகே, நன்றி அண்ணா. அடுத்து ரவிக்குமார் அண்ணா, உங்களை தான் கூப்பிடுறேன்னா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம். Thanks, Priya. Surya, you did a good job. First of all, congratulations to you for setting a record that the first time, I think they had 33 reviews so far, I believe. I think you broke that record, to make a review full in English, I think your name is going to stand out there. I think you set a good record. Thank you. And the second thing, I really, really appreciate the courage and the interest that you're showing to come in front of a forum. That too. Again, not to offend anybody. And these days, the kids, they don't talk well in front of their parents. That particularly in front of their friends and relatives, right? I mean, definitely they do well outside. Not necessarily everyone. I'm talking for the majority, but I really appreciate for your courage and the interest that you're showing to give a review. I have two questions for you, Surya.
you mentioned that you went to Cambodia, right? Mm-hmm. Yes. Did you go to Cambodia? Okay. How long you stayed there? In Cambodia, I was there for, I think, approximately a month. We did maybe like 3.5, 4 weeks in Cambodia. Can you share some of the unique experience, their lifestyle? What did you really learn or grasp from Cambodia? Sure. I think first I have to set the stage. We went in a pretty privileged way. Like we stayed in hotels throughout the entire trip. We did a lot of tourism. We went to Angkor Wat and with like a tour guide to see the temples in like a big bus. Like it's a pretty different experience than I think what the Khmer people have actually experienced in the day to day. But I do think we got a little bit of that when we were in Phnom Penh, the biggest city, or just the capital of Cambodia, or yeah, I think it's the capital now. Yeah, the capital of Cambodia. I think a couple of takeaways. I did a little presentation on this as well, but a couple of takeaways that we actually did a little project about ethical tourism, and a couple of ways that quick, simple ways that you can be more ethical as a tourist. Obviously, it's not a perfect science, but a couple of things that we thought about was to practice intentional photography, making sure that you are supporting local workers by like local vendors, local restaurants, instead of the maybe more English speaking in American places, and the dollarization of the economy as well, we talked about, which is just the fact that they still use the US dollar in Cambodia as one of their main forms of currency, and how that's harming just the economy and the local people, and how they can combat that with the next couple of years and reinforce that identity with their own Khmer currency, which is the real. But yeah, just a couple of things that we took away. Cool. And again, as Priya mentioned, you made a good style, perhaps a unique way, that's going to be set, some start for others to present here, right? To give a style of personally connecting a story, to your personal story. That's really good one that I need to mention. And you mentioned that you are also interested or doing literature. So my question is, are you planning to write a book? No, not anytime soon. I probably am not going to write a book, but I do. I just I've just started reading a lot more in the past couple of months. Just I guess studying abroad, and people read a lot. I didn't have data on my phone because it was international, so I couldn't be on my phone while I was in transit. So I just brought a book and I was reading when I was on the train or on the bus. So I just started reading more. But yeah, that's what I would say. I'm not writing a book. Go ahead, think about writing a book and talk to your mom. She will give you tons of ideas. I can guarantee you. I'm sure, yeah. She'll make your life miserable. Yeah, go ahead. That's an accusation. No. Thanks, Surya. Yeah, I take the privilege of, the last thing, I know you asked for, this is, there you go, just to return the favor. This is Ravi, just in case if you're wondering, who is this guy, right? Hi. Hello. Thank you. Thank you so much. Surya. Thank you. Thanks, Anna. Thank you, Surya. That was lovely interacting with you. And அடுத்தது வந்து கார்த்திக் ஏ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம். Hey Surya, how you doing, buddy? Hey, I just happened to kind of catch that you were doing a review, and I accidentally stumbled into it.
it was awesome. Good to see you. It's been a while, but I was very intrigued, especially the topic I saw was like something about HMart that intrigued me even more because I guess half my credit card bill goes there anyway. So I was very intrigued. I could connect with my kids doing something. But look, I didn't catch most of it, but I caught the glimpse of what you were reviewing. It was awesome. I'll be sure to catch it up on YouTube. But good luck. Cool. Thank you. Back to you, Priya. Thank you. And if I can ask you, sorry, Priya, I have one quick question. Is Karthik related to Ramesh? Yes, I wanted to ask. I was asking Karthik to introduce himself. Yes, please. No, I'm Kanmani, 1992 Kanmani's brother, Kanaglakshmi, and we grew up together. I know most of you, 92 batch. I went there, I'm 94 batch ECE from IRTT, and I live here in Austin. I've known these kids forever. I've known Ramesh and kind of since I was, I guess since my childhood days. I don't know if who was that asking? I wonder if I know you. That's Ravi Kumar. Oh, Ravi. Okay. I know Ravi. I know most of you. Again, it's been a while since I spoke with most of you, but I do know most of you. You guys probably might know just my sister better than me, but I graduated 94 ECE. We know your brother-in-law, we like his visual songs, so yeah. Oh yeah, Sangam. Oh yeah, okay. Very nice. That's very kind. Okay, bye. Nice. Bye. Yeah. Bye. Nice to know about you. அடுத்து நம்ம கிட்ட இன்னும் யாராவது இன்னைக்கு we have time ஆக்சுவலா எப்பவுமே நேரம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி ரஷ் பண்ணிட்டே இருப்போம் question answer session. இன்னைக்கு அப்படி இல்ல. இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட நிறைய நேரம் இருக்கு. யாராவது பேசணும் அப்படின்னா அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம். Hi Priya, this is Mahesh from 8690 ECE batch. Hi Anna. Hi Ma. Hello. Can you see me? I don't know. Yeah, we can see you. இப்போ ஆமா. You've muted yourself நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்க. Oh, sorry. I think, can you hear me now? We can hear you. We can see you. Okay, thank you, Pa. Surya, first of all, it's really great, Ma, and a very nice review. I can relate in many facets to your review with the book, the author, and the lifestyle that you have and the author have, and also and myself, because I'm one of the few people came here to the US in the early 90s. I think in 1991 I came here. The last set of, I think, the F1 students, the only way they can come, and our life is pretty much the way you described about the author. And we went through exactly the same experience without parents here, so all alone, but enjoying the Indian stores, going to the Indian stores. I can say like the Baltimore இருக்கப்போ ஒரு 2 hours டிரைவ் பண்ணோம் அந்த வெதர்லயும். இந்தியன் ஸ்டோரை போய் பாக்குறப்ப ஏதோ இந்தியாவுக்குள்ள போன மாதிரி இருக்கும் எங்களுக்கு. அந்த தட் வைப் அண்ட் த ஸ்மெல் அண்ட் த ஃபுட் அண்ட் த லுக்கிங் ஃபார் த கேசட்ஸ், பிகாஸ் அப்போ எங்களுக்கு வெறும் கேசட்ல தான் மூவி எல்லாம் வரும். ஸோ வி யூஸ் டு லைக் கெட் லைக் 10 or 12 மூவிஸ் எத்தனையோ தடவை பார்த்துருப்போம், பட் அதையே எடுத்துட்டு வருவோம் ஜஸ்ட் டு என்ஜாய் இட். அண்ட் எங்க ஏதாவது இந்தியன்ஸ் பார்த்தா அப்படியே ஓடி போவோம், போய் பேசுவோம், அதாவது பெரியவங்க ஏதாவது ஊர்ல இருந்து வந்தா. ஸோ இந்த மாதிரி சோ மெனி எக்ஸ்பீரியன்சஸ். அண்ட் இதுல எல்லாம் டாப் ஃபுட் தான். ஏன்னா இது ஒரு மாதிரி எமோஷனலா when you relate to your mother, it means we are having as a man, we have like relationship with so many women, with the different relationships, sister, mother, atta, சித்தி, இப்படி எல்லா ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தாலும் அம்மாவோட ரிலேஷன்ஷிப் மெயினா வர்றது சாப்பாடு தான். ஏன்னா எப்போ இந்தியா கூப்பிட்டாலோ யாரு எந்த மதருமே என்னப்பா எடுத்துணுமே என்னப்பா சாப்பிட்டியா அப்படின்னு முதல்ல கேட்பாங்க. ஸோ சாப்பாடுன்றது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஐ திங்க் you just explained it.
and I could go on about so many things about it, and it means அதாவது சாப்பாடு and music, all those things, it's all interrelated. நல்ல சாப்பாடும் நல்ல மியூசிக் இருந்தா அது மாதிரி ஒரு சொர்க்கம் வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு தான் எப்பவுமே நாங்க சொல்லிட்டு இருப்போம். So that's great, Kanna. Romba done wonderful. And also I have my second son exactly your age and third year. So I'm going to let him know about this review, and I'm going to ask him to watch it on the YouTube. And thank you guys, really super andadhu, nalla irundhathu, and I'm going to be reading the book, and fantastic, Kanna. Romba nalla explain panna, and look forward to more reviews, and best wishes, and good luck, Anna. Okay, thank you all the organizers and all my friends, and all my seniors and also my juniors, and everyone, and happy to see you guys once in a week in this fantastic platform. We all enjoying it. Okay guys, keep rocking. Thank you. Thanks, Bye, Anna. Ma. Thank you Bye. so much. Bye. Sure. Bye. Thanks, Very thanks, Da. nice. Hi, thanks Da. Thanks Da Machi. Okay, for all the crowd, Magesh, that's what we call him. So he's a good singer too. He did a lot of things. Oh, right. And இன்னைக்கு we have additional time. Why don't we do ஒரு குட்டி சிங்கிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த ரிவ்யூவை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி? அண்ணா பேசுங்க. அமுதன் அண்ணா, உங்களை சாரி, உங்களை பாதியில கட் பண்ணிட்டேன். இல்ல கண்டினியூ பரவாயில்ல, பண்ணுங்க. நான் சும்மாதான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு என் பேட்ச்மேட்டை பார்த்த உடனே I got Yeah. okay. We have a long way. Thank you, Amudan. Very nice. Very Thank you, nice. Pa. Very nice. Thanks. ஓகே, அடுத்து வேற யாராவது பேசணுமா? We want to go back to கேலக்கா. அப்புறம் ஸோ அவங்க கிட்ட போயிட்டு தான் கடைசியா முடிக்கணும். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி யாராவது பேசணும் அப்படின்னா அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம். ஒரே ஒரு ஓகே சதாண்ணா பேசுங்க. சொல்லுங்க. சூர்யா, ஆக்சுவலா ஐ திங்க் யூ ஷோர் சம் அந்த ஃபிஷ் கறி ஏதோ பண்ணியிருந்தல சம்திங், ஏதோ ஜஸ்ட் இட் கேம் டு மை மைண்ட். கம்போடியாவில் ஆக்சுவலா இட்ஸ் ஜஸ்ட் இனோவேஷன், ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கம்யூனிகேட். கம்போடியாவில் ஐ திங்க் அயன் ஃபிஷ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஆக்சுவலா. ஸோ வாட் தோஸ் பீப்புள் டூ இட்ஸ் அ சோஷியல் என்டர்பிரைஸ். வாட் தே டூ அங்கே இருக்கக்கூடிய, பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி புவர் கண்ட்ரி இல்லை, ஸோ விமனுக்கு வந்து அயன் டெஃபிஷியன்சி, அனிமியா இருக்கிறதுனால, ஸோ ஒன் என்டர்பிரனர் he found out this method. அயன் டைப்ல ஒரு ஃபிஷ் இருக்கும், அதை வந்து குக் பண்ணும்போது உள்ள போட்டுருவாங்க. ஆக்சுவலா அது என்ன வந்து அயன் வில் ஸ்லோலி கெட் டிசால்வ்ட், அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஆக்சுவலி அவங்களோட அயன் கண்டென்ட் வந்து பாடியில் ஹீமோகுளோபின் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் சூர்யா இந்த டிப் ஆக்சுவலா ஃபார் எவ்ரிபடி ஆல்சோ. ஸோ சூர்யா, யூ கேன் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் நெக்ஸ்ட் டைம் when you cook fish. Or go to Cambodia. Either way, whichever one comes first. Correct. Super Anna, thanks for that very nice anecdote. அது இல்ல, நம்ம எல்லாருமே பர்சனலா ரிலேட் பண்றோம் அந்த புக்கையும் புக் ரிவ்யூவும் நம்ம லைஃப் இன்சிடென்ட்ஸோட. ஸோ தட் இஸ் வெரி நைஸ். வேற ஓகே, கேலக்கா, பேக் டு யூ. சொல்லுங்க, how are you feeling? மியூட்ல இருக்கீங்க. சூர்யா முதல்ல நீ மியூட் பண்ணு, உன்னோட சவுண்ட் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி தனியா சைட்ல மெசேஜ் போட்டான். சோ அது மியூட் பண்ணி. ஆக்சுவலா வந்து 3 பேர் 3 ரூம்ல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரமேஷ் அந்த ரூம்ல உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க. முதல் முறையா ரிவ்யூ கேட்பாங்க, யூடியூப்ல கேட்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைமா வந்துட்டு இங்க லைவ்ல வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க. நான் சூர்யா பண்ண கம்போடியா ட்ரிப் கைடு, அவனோட ப்ராஜெக்ட் அதை நான் வந்து இந்த சாட்ல போட்டிருக்கேன். You guys can check it out. So that is done by him on the project. அங்க ஸ்டே பண்ணி அவன் பண்ணது. அவன்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்காம போட்டேன். தெரியல, அவன் ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தா தான் தெரியும் எப்படி இருக்குது இப்பன்னு. ஏண்டி போட்டேன்னு இருக்கா இல்லை ஓகே பரவாயில்லன்னு. ஷேர் ஸ்டஃப் லைக் திஸ், ப்ளீஸ் டோன்ட் ஷேர் ஸ்டஃப் லைக் திஸ். திட்டிட்டு இருக்கான் எதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணேன்னு. ரமேஷ்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் போட்டேன். சூர்யா அப்பாட்ட கேளு. ஸோ இப்போ வந்து மெயினா நான் எதுக்கு கூப்பிடலன்னா, தட் டஸ் நாட் கவுண்டான், அப்பாட்ட பேசினதெல்லாம் கவுண்ட் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டான். ஸோ அதை நான் டெலீட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். எனிவே நான் வந்து
இதுக்கு நான் வந்து இது பண்ண நினைச்சேன்னா, நான் Thursday he came only on Thursday. He was just talking about அவரோட இதை பத்தி, இந்த எனக்கு ட்ரிப்ல நான் எவ்வளவு புத்தகங்கள் படிச்சேன் அப்படின்னு சும்மா I just put him on the spot to do it. Actually நானே வந்து ஹாப்பி தான். அந்த இதெல்லாம் ப்ரெசன்டேஷன்லாம் நைட்டு உட்காந்து ப்ரெசன்டேஷன்லாம் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருந்துருக்கான். இதில் எங்கள் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கான். அதெல்லாம் பார்த்தோன்னே இட் வாஸ் நைஸ் தட் ஐ ஆஸ்க்ட் தோணுச்சு. ரிவ்யூக்கே நம்ம வந்து நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி யோசிப்போம், நான் சூர்யான்னு யோசிக்கிறது கிடையாது. ரிவ்யூக்கு ஒரு ஆள் கொண்டு வரணும் ரிவ்யூக்கு, அதுதான் நம்ம மண்டையில் ஓடிட்டு இருக்கோம். அதான் பிரியா உனக்கு தெரியுமே எப்படி ஒரு ரிவ்யூக்கு ஒரு ஆளை பிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த நேரத்துல சக்திவேல் சாருக்கு ஒன் மோர் டைம் நான் வந்து மிக பெரிய நன்றி சொல்றேன். ஏன்னா சூர்யாக்கு இன்னைக்கு தவிர வேற எந்த நாளும் இல்லை. ஹீஸ் ஒர்க்கிங் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டடிங் இன் பேரலா, ரெண்டும் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அவனுக்கு வந்து வேற டைம் பாசிபிள் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னான். ஸோ அதனால ஐ ஹேட் டு புஷ் அவரோட தள்ளி போடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஹீஸ் ஹாப்பி டு டூ இட் ஆன் செப்டம்பர். ஸோ இந்த நேரத்துல அவருக்கு நன்றி சொல்லணும்னு நினைச்சேன் பிரியா. அதனால ஐ வாண்டட் டு Thank you so Thank much. you. Surya did good. And I was also எல்லாரும் சொன்னாங்க ஒரு இது வேற ஒரு ஜானர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கான் எப்படி ரிவ்யூ பண்றதுன்னு. பட் எனக்கு வந்து சிலதான் நல்ல நேரம் சதா ஒரு கேள்வி கேட்டதுனால ஒரு சீன் அட்லீஸ்ட் அவனால சொல்ல முடிஞ்சது. அந்த சீனும் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா ஐ குட் ஃபீல் திஸ். என்ன எங்க மாமனார் எங்க கூட ஸ்டே பண்ணியிருந்தாரு ஒரு 4 years. அப்போ வந்து he also got when he was sick. அப்போ வந்து I had to give him bath and everything. சொல்ல அப்போ வந்து அவரே இல்ல வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இல்ல நான் ஆனா அவரால் பண்ண முடியாது. he cannot use his hand, எதுவுமே பண்ண முடியல கொஞ்ச நாள். அதுக்கப்புறம் he recovered and everything. பட் அந்த டைம்ல வந்து I had to give him bath and I have to பண்ணணும். அதெல்லாம் வந்து I could connect when he said that. அந்த அம்மா பத்தி சொல்லும் போது I could connect that. ஸோ அப்போ அவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி முடிச்சோடனே அவங்க என்னை பிளஸ் பண்ணாங்க. என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீ கவலைப்படாத, உனக்கு வர்ற மருமக உன்னை நல்லா பார்த்துப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் வாஸ் லிட்டில் ஐ மீன் ரொம்ப ஒரு எமோஷனலா தான் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம். even though it is a sad story, we can definitely connect a lot of them that I can understand what he's saying actually. Yeah, Vadivukka has to say it. She cannot just type it. Maybe Vadivu signal கம்மியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நன்றி மக்களே. இது ரெக்கார்டா இருக்கட்டும்னு நினைக்கிறேன் பிரியா, ஆன் டைம் க்ளோஸ் பண்றது. let's see if we can do that. Vadivukka ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லட்டும், இல்லைன்னா you can close it. Surya, one second. Yeah. The way you present is very superb, right? The smiling face, அது ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியா இருந்துச்சு பாக்குறதுக்கே. hope you understand தமிழ்ல புரியும். அதெல்லாம் நல்லா புரியும் அவருக்கு, பேசுங்க. நல்லா புரியும். நான் டீச்சர் பார்த்துட்டு எனக்கு நீங்க பேசுறது புரியுமா புரியாதா, எப்படி ரொம்ப வேற மாதிரி அசன்ட் இருக்கே அப்படின்லாம் யோசிச்சேன். பட் ஒரு 10 minutes எனக்கு 10 to 15 minutes கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்றது எனக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் எனக்கு கொஞ்சம் ஓகேவா இருந்துச்சு. ஓகே, நான் எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், that's okay, nice. But overall பாக்கும்போது, ஸ்கிரீன்ல பாக்கும்போது நீங்க உங்களுடைய குட் ஸ்மைலிங் அந்த பாசிட்டிவ் வைபோட பேசுறது, that's fantastic Surya. God bless you, keep rocking. good job. thank you. Okay, sorry லேட்டா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்க நான் இது வந்ததுக்கு. பட் கொஞ்சம் பிபி நடுவுல பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் நான். ஓகே, லிசன் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன். Okay, thanks akka, no problem. Hi Priya, கேலக்காக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும்ல? ஆமா, கேலக்கா லைட்டா எமோஷனலா இருக்காங்க. அது மாஸ்க் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. ஆமா, மாஸ்க் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க, இருந்தாலும் நாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம். மகேஷ் அண்ணா சொல்லுங்க, என்னமோ சொல்ல வந்தீங்க, சொல்லுங்க. ஒரு just 2 comments. one comment வந்து நீங்க வந்து மதர் பத்தி சொன்னாரு சூர்யா அந்தோட இதுல ரிவ்யூல. Not only mother, it means, as I said, like, so many other relations, right? Like especially எங்க பாட்டி, both sides, அம்மா சைடு அப்பா சைடு, அதாவது அவங்களோட ஒரு சில ஃபுட் அண்ட் ஃபிளேவர்ஸ் எப்பவுமே வந்தனே அவங்க பண்றது வந்து நான் வீட்டுல வந்து அவங்க அம்மாட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவேன், எப்ப என்னம்மா நீ இந்த மாதிரி பண்ண. ஆனா அம்மா வந்து அப்புறம் கல்யாணம் ஆனப்புறம் வந்து அம்மாவோட ஸ்டைல் ஆஃப் சாப்பாடு வந்து வேற மாதிரி இருந்தது ஆக்சுவலா, அதோட ரிலேஷன். அப்புறம் மேரேஜுக்கு அப்புறம் இப்போ பாக்குறப்போ வேற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா whenever she goes to India and everything, and so I know the food is I know it can relate. like எங்க சித்தி பண்ற சில சமையல்கள்,
அத்தை பண்றது, இப்படி so many things. It's so great, Kanna. You brought a wonderful subject. And music wise வந்து நீங்க சொன்ன அப்புறம் it means தெரியல, என்னோட நேச்சர் ஆயிடுச்சுன்னு தெரியல. எப்போ இது மாதிரி ஏதாவது சப்ஜெக்ட் பேசிட்டு இருக்கப்ப பின்னாடி வந்து சில மூவி சாங்ஸோட இது வந்து அப்படியே எனக்கு ஓடிட்டு இருக்கும். அதுல வந்து இட் கேம் டு மை மைண்ட் வாஸ் அம்மாட்ட மேபி வீட்டுல இருக்கும், ரெக்கார்டிங்ல இருக்கும் பாருங்க. தமிழ்ல வந்து 2 சாங்ஸ் இருக்கு, ரொம்ப இந்த மாதிரி ஃபுட் சம்பந்தமான பட் மியூசிக் சம்பந்தமானது. நித்த நித்த நெல்லு சோறு அப்படின்ட்டு ஒரு பாட்டு ஒண்ணு இருக்கும். ஓகே, ரஜினியோட முள்ளும் மலரும் என்ற படத்துல வந்து வர்ற பாட்டு. அந்த பாட்டு கேட்டு பாருக்கண்ணா, தட் யூல் என்ஜாய் இட். ஓகே, அண்ட் கல்யாண சமையல் சாதம்ட்டு மாயா பஜார்னு ஒரு படம் இருக்கு, அந்த பாட்டு கேட்டு பாருங்க. you'll enjoy it. Okay, just quick comments. நீங்க நல்லா பாடுவீங்கன்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க, பாடுறீங்களா? இல்ல பாத்ரூம் சிங்கர் தான் நானு. பாத்ரூம் சிங்கர்னா அமுதன் என்ன நல்லா பாடுறீங்கன்னு சொல்றாங்களே. இல்ல ஸ்மியூல்ல பாடிட்டு இருக்காங்க. எந்த சாங் நேத்து? இருங்க ஒரே செகண்ட். நேத்து வந்து சும்மா ஒரு இதுக்கு ஹம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம், இது சும்மா பாடிட்டு இருந்தோம். ஒரு எவ்ரிடே ஒரு கப்பல் ஆஃப் சாங்ஸ் வந்து நானே ஒரு சின்ன சிஸ்டம் வச்சு அப்படியே பாடிட்டு இருப்போம், ஜஸ்ட் மை ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட். அண்ட் ஸ்மியூல்ல நீங்க இருந்தீங்கன்னா மகேஷ் ஜி மேக்ஸ் அப்படின்றது என்னோட ஐடி. ஸோ இஃப் யூ கைஸ் கேன் கோ இட் ஆர் ஐ கேன் ஜஸ்ட் சென்ட் அன் இன்வைட். அண்ட் ப்ளீஸ் யாராவது சிங்கர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சொல்லுங்க, ஐ வில் என்ஜாய் லிஸ்னிங் டு இட். எல்லாரும் நம்ம இது பண்ணலாம். இந்த பாட்டு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு, நேற்று ரொம்ப ஒரு மாதிரி இதா இருந்தது, அதனால பாடினேன். நிலவே என்னிடம் நெருங்காதே, நீ நினைக்கும் வரையில் நான் இல்லை, மலரே என்னிடம் மயங்காதே, நீ நினைக்கும் நிலையில். சாரி, ஐ திங்க் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் தப்பு பாடுறேன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஐ நீட் a words. மழையில் நான் இல்லை, நிலவே என்னிடம் நெருங்காதே, நீ நினைக்கும் வரையில் நான் இல்லை, மலரே என்னிடம் மயங்காதே, நீ மயங்கும் வகையில் நான் இல்லை, மயங்கும் வகையில் நான் இல்லை. கோடையில் ஒரு நாள் மழை வரலாம், இந்த வருமா? ஐ திங்க் எல்லாருமே சூப்பரா பண்றீங்க. ஐ திங்க் நான் வந்து குரூப்பா அந்தாக்ஷரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ஒரு சொல்லுங்க. நம்ம ஊர் பசங்க பிறந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆமா, நம்ம இந்த மாதிரி பழைய சாங் எல்லாம் பாடினோம்னா ஏற்கனவே நம்ம வீட்டுல இந்த மாதிரி வயசு அப்படின்னா இந்த பாட்டு தான். அப்ப நம்மள ஒரு பேர் வச்சிருக்கோம், பூமர் அப்படினு ஒரு பேர் வச்சிருக்கோம். Kanna, I think you might like this the latest songs, right? Like the Sid Sriram's மறுவார்த்தை பேசாதே, மறுவார்த்தை பேசாதே, மடி மீது நீ தூங்கிட, இமை போல நான் காக்க, கனவாய் நீ மாறிடு, மயில் தோகை போல் விரல்கள் வருடும், மனப்பாடமா உரையாடல்களும், விழி நீரும் வீணாக இமை தாண்ட கூடாதென, துளியாக நான் சேர்த்தேன் கடலாக கண்ணானதே, மறுவார்த்தை பேசாதே, மடி மீது நீ தூங்கிட, இமை போல நான் காக்க, கனவாய் நீ மாறிடு. சரி கண்ணா, என்னோட ஓன் டோன்ல பாடியிருக்கேன். சித்ரியா வேற மாதிரி பாடுவான். வெரி நைஸ், சேம் டவுன். யாரு? ஓகே, ரமேஷ் வந்து சூர்யா அப்பாவா? ஆமா ஆமா. தேங்க் யூ பா. ஏய் மச்சி, தேங்க்ஸ் டா. எப்படியே என்ன வந்து ஒரு மாதிரி எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, வெரி நைஸ். ப்ளீஸ் கனெக்ட். யா ஓகே. இல்ல ஒரே ஒரு நிமிஷம் பிரியா, நான் என்ன சொல்றேன்னா, பிரியா एक्चुअली காங்கேஷ் ரேஸ் ஹேண்ட். ஆமா, அமுதன் அண்ணாட்ட இருந்து முடிச்சிட்டு காங்கேஷ் அண்ணாக்கு போயிரலாம். அமுதன் அண்ணா சொல்லுங்க. இல்ல என்னன்னா, அந்த ஸ்ரிட் ஸ்ரீராம் பாட்டு பாடுனல்ல,
இந்த சித்ஸ்ரீராம் பாட்டு வந்து எனக்கு பாடலோட அது அருமையான கவிதை. சில இடத்துல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த அந்த வரிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து என்ன சொல்லலாம், கண்ணுல வந்து தண்ணி வந்துச்சு, அது சுருக்கி ஒரு துளி அப்படி வச்சுக்கிட்ட. இது வந்து அது பாடு வந்து எனக்கு பிடிக்கல. அவன் பாடினது இப்போ நல்லா இருக்கு, அது எல்லாமே கரெக்ட். அது பாடலை விட அதுல இருக்க கவித்துவம் இருக்குல்ல, அது அப்நார்மல். ஆனா நிறைய பேர் அதை வந்து எடுத்துட்டு போறது இல்லையோ அப்படின்னு தோணுது. சரி, சித்ஸ்ரீராம் வாய்ஸ்க்கு போயிடுச்சு, மியூசிக்கு போயிடுச்சு, சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு. அது உள்ள கவித்துவம் யாரும் என்ஜாய் பண்றாங்களா அப்படின்னு தெரியல. நிறைய பாடல் இந்த மாதிரி நிறைய வச்சிருக்கேன். சிலது வந்து ஆமா தாமரை, இது வந்து கவிதை, அருமையான கவிதை. ஆனா சிலது வந்து பாடல்ல தான். கண்ணதாசன் காலத்துல வந்து நிறைய வந்து பாடலாம் அழகா இருக்கும், அதுல கவித்துவம் இல்லைனாலும் சின்ன சின்ன வார்த்தையா இருக்கும். அந்த மாதிரி தெரியல. இது பத்தி பேசுவோம், நான் இது வந்து போய் பேசுறேன்னு சொல்லிருக்கேன். டெஃபினெட்லி. ஆனா அமுதன், நீ ஒரு தனி எபிசோட இந்த மாதிரி போடுறேன்னு சொல்லிருக்க ஒவ்வொரு சாங் பத்தி. சரி, அப்படி பேசணும்னா தாமரையோட இதுல வந்து ரொம்ப நாளா வசீகரா சாங்ல என்ன வேறு யாரும் கேட்டாலும் மணி என்னன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு வேர்டு வரும் அந்த பாட்டுல, ஒரு சரணத்துல வரும். அது வந்து ரொம்ப நாளா புரியவே இல்லடா. அது வந்து உங்ககிட்ட தான் கேட்கணும், அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்ட்டு. யாராவது மணி கேட்டா டைம் இல்லைன்னு சொல்றதா, எதுக்காக அந்த வேர்டு இங்க போட்டிருக்காங்க, அதுல என்னென்ன மீனிங் சொல்றேன். கேட்டுட்டு சொல்லு. ரொம்ப மணி கூட சொல்ல தெரியாத அளவுக்கு நான் குழந்தைத்தனமா இருப்பேன். ஆனா உங்க கூட சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நான் ரொம்ப பெரிய லைக் எனக்கு உலகமே புரிஞ்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வரும் அந்த கவிதை. அது யாரு கேட்டாலும் கடன் கொடுக்க கூடாது. மணி அவரு சிலேடைய பேசுறாரு, மணின்ற அந்த மணி எடுத்துட்டாரு. நீங்க சாதாரண சொன்னா சரியாதான் இருக்கும். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஐஸ் பிரேக்கரே வந்து என்னங்க பேசுறதுக்கு வந்து எடுத்தோன்னே என்ன மணி டைம் என்னங்க அதானே, அத வந்து சொல்லக்கூடாதுன்னா எப்படிப்பா? யாரேனும் மணி பதில் சொல்ல கூட தெரியாதே அப்படின்னு. ஆமா, கரெக்ட் தான். சூப்பர். ஓகே, யா. சோ அமுதன், the question is ready. I think you're நீ அந்த ப்ரோகிராம் பண்ணனும். சரிப்பா. Okay, thank you Surya. Sorry to take away from the little bit side away. Thank you Surya. You are bringing இந்த புக் ரிவ்யூக்கு வேற பரிமாணங்கள்லாம் நீங்க கொண்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க. இளம்பருதி அண்ணா ஒரு அழகான கமெண்ட் போட்டிருக்காங்க. each week please sing a song related to the subject அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா நீங்க தான் கரெக்டான சாங்கை சூஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க பாடிடுவோம். கண்டிப்பா நான் வந்து சூர்யாவுக்கு ஒரே ஒரு இது, நம்ம புன்னகை மன்னன் அப்படின்னு ஒரு பட்டம் கொடுத்துடலாம் இல்லையா? ஆமா, புன்னகை சிரிச்சிட்டே இருக்காருல்ல, ரொம்ப அழகா சிரிக்கிற. உண்மையிலேயே வெரி குட், நல்லா இருந்தது. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. காங்கேஷ் அண்ணா, நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்க, அதுக்குள்ள நாங்க பாட்டு அரட்டன் நிறைய போயிட்டோம். இருக்கீங்களா காங்கேஷ் அண்ணா? நோ இஷ்யூ. வாங்க. ஹாய் சூர்யா, யுவர் ரிவ்யூ இஸ் வெரி நைஸ். Actually, I purposely restrain myself from giving comments till your mom is doing that. I was eager to listen to KL what she is going to tell about your review. So I opted at the end. Your review is very nice. It is very crisp, but one more thing I came to what came to my mind is actually this book you told that it is related between a mother and daughter with respect to food. So immediately what came to my mind is I am able to relate the same food thing with a husband and wife, because the number of years a person that is a male, so you don't think in feminism angle because preparation of food is not only pertains to women. So but if my daughter was here, she will definitely scold me, but I can relate that compared to the number of years we used to spend with their mom is definitely greater than the years we are going to spend with our each and everyone's wife. So your review is okay. I want you to review some other book, some fiction or some other
book in the same episode after some time if you are interested. Because your presentation is a very, very different one. Your PowerPoint presentation is a little bit different. And it took some time to catch what you want to tell. So, okay, it's fine. And I once again appreciate you for your enthusiastic approach to this review. As Sada told, you are always smiling. That's good. And one more thing, I was very eager because all the friends, those who gone from India to US, we know each other, and this is the first time I am seeing a person who born and brought up in America. So, but by birth, he belongs to India. So that in that way, it's okay. Then all the best for your career. Okay, fine. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Kankeshana. இந்த நேரத்துல நம்ம ஹர்ஷினியோட புக் ரிவ்யூவும் we have to remember because ஹர்ஷினி is Kankeshana's daughter. Surya, for your information, எங்களுக்குலாம் தெரியும். ஸோ இந்த புக் ரிவ்யூ வந்து ஒன்லி ஐஆர்டி அலுமினி மட்டுமே பண்ணிட்டே இருந்தப்போ ஐஆர்டி அலுமினியோட ஃபேமிலி மெம்பருக்கு ஓப்பன் பண்ணப்போ the first person who came on board வந்து ஹர்ஷினி தான். அதுக்கப்புறம் we had few other kids of IRTT alumni came in and did, and every review was fantastic ரொம்ப. And but ஹர்ஷினி தான் அதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சது. And latest நீங்க முடிச்சிருக்கீங்க. We are expecting more and more family members of IRTT alumni to come into the book review and talk about it. Talk about the books that people have read. And இப்போ நாம ரமேஷ் அண்ணாட்ட போயிடலாம். ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ண வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம். நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம். யா ஐ see a nice couple there. அப்படி பேசலாம். கேளாக்கா அப்படியே அழகா பக்கத்துலயே உட்காந்துருங்க. அது ஒரு நல்ல ஃப்ரேம். அப்படி நல்லா இருக்கு. இல்ல ஆக்சுவலா நான் என்ன பண்ணேன்னா, நானே தான் வந்து அமுக்கி பிடிச்சி சொன்னேன். ஈவன் பையன் பண்ணும்போது கூட வந்து கமெண்ட் பண்ணலன்னா என்ன டாடி நீ பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லி. அதனால டாடி கிவ் யுவர் கமெண்ட். ஆமா, சூர்யா சூப்பரா இருந்துச்சு. ஐ மீன் எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து ஐ நோ யூ டிடன்ட் வாண்ட் டு ரிவீல் டூ மச் ஆஃப் த புக், பட் இன்னும் கொஞ்சம் புக்கோட few chapters which you are few scenes which you like the most, அதை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம்னு தோணுச்சு எனக்கு. But other than that, it was very good. Even now he can explain, there is time. Okay, thank you. Hard to choose. Thanks, Anna. But thank you. Choose something, Surya, and then give us little more glimpse of it so we get more motivated to read the book. Sure. Or 2-minute recap so that we can hear you. Yeah. Sure. Go for it. I think maybe one more point of the story is when Michelle goes back to Seoul with her mom and to visit all the relatives, and she does this every summer or quite frequently throughout her childhood. But one of the parts that she describes is about how she doesn't actually speak Korean. Not very well. She has some terms and some things, but one of the words and phrases she recognizes the most are food. She recognizes different dishes that her mom has made for her, or talked about, or her relatives have, and like those are kind of the core memories that she associates with, especially like her Korean American heritage and her Korean heritage. So I thought that was also really impactful to kind of show you where that stems from, that love and that connection to culture stems from. It's from specific, like the main reason is food. Like that essay started with her in the H Mart, and when she goes to Korea and her family is cooking and they're talking about food or whatever, like that's when she could understand the most and feel the most connected. So I thought that was like a really
interesting section, just because I think I feel that same thing when we're talking about food with home. Just like with my friends or when we're going somewhere, like if we all go to an Indian restaurant, like I can, describe to them like what food like this something is, right? Or like what I did with it. Like my college roommates came to California and my dad made them all dosas. Like, like it was just like, we, like that food connection, like is like the easy, connection that you can have and share. So I thought that one was pretty cool. Maybe another section of the book is, I don't know, the other section of the book, again, there's like a lot of them. I don't know exactly off the top of my head. I actually don't have the book with me anymore as well, because I read it on the trip and it was my friends, so I gave it back to them. But it's, it's a great book. I think that's another good section. We're going to keep it there. That's okay. Maybe Surya, I think you can say how with the grandma, your food connection and your atte, who always want to get you Murungaka peeled off from the thing. I don't want to feed pandra. You could relate a lot of your food connection with grandma and atte and everything. Ramesh's sister and everything. Right? Yeah, so true. Maybe you can say some of those. I think you just said it, but that's yeah, definitely. Yeah, I said it. Okay, Priya, close pannalam time kiniki. Okay. Yeah. Okay, akka. வேற யாராவது ஃபைனல் கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? வேற யாராவது பேசணுமா? Priya, one thing, Priya, regarding for one so small comment. Surya, one thing about this subject is நம்மளோட எப்பவுமே memory, okay? When you grow up getting old and all those things, the memory வந்து recall பண்றதோட main stimuli வந்து there are two things. One is the smell and the sound. So the smell என்றது வந்து especially food, okay, that relates to it, and then the sound வந்து music. I think connecting both together, always you can live younger if you prefer to and be happy, right? So great, Kanna. That just came to my mind. I thought of just pass it on as a comment. Okay, thank you. So thought-provoking review, Kanna, today. It's really great. The subject is romba light இருக்கற மாதிரி தெரியும், but it's have very deep meaning, and especially if you can able to relate yourself. I'm talking about readers' point of view. It's a great book, and very much I'm looking forward to read it. Thank you. கண்டிப்பா நிறைய பேர் புக் படிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த ரிவ்யூ எசன்ஸ் உள்ள போக போக கமெண்ட்ஸ் கீப் கம்மிங். நம்ம ஏதாவது உள்ள இருந்து நம்மளால கனெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்க முடியுது நம்ம பர்சனல் லைஃபோட. Priya, actually his Periyappa is also on the call if you want to ask him to comment. கண்டிப்பாக அவங்க பேருங்க మీరు ఉండారు ఆన్లైన్ లో ఉండారు. చెప్పండి. Unmute. You can Samsung SM. You can unmute Priya. ஓகே அக்கா, அன்மியூட் பண்ணிட்டேன். அவங்க பேர் எனக்கு தெரியல. சூர்யாவோட பெரியப்பா தண்டபாணி அவங்க பேரு. ஆமா, தண்டபாணி அண்ணா ப்ளீஸ் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம். நீங்க இப்ப அன்மியூட் பண்ணலாம். ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்க மாதிரி இருக்கு ஃப்ரேம். இட்ஸ் ஓகே. யா, we can finish the complete. இது அவங்களுக்கு இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஓகே அக்கா. ஹிந்துஜா இருக்கா? நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்கு. ஆமா, ஹிந்துஜா கஜேந்திரன். ஓ, அவங்க அத்தையா? இப்ப அவங்க நான் இந்த பேர் புதுசா பாக்குறேன். அவங்கள பேச சொல்லலாம் நான் நினைச்சேன். ஹிந்துஜா கஜேந்திரன், சூர்யாவோட டியரஸ்ட் அத்தை, ப்ளீஸ் பேசுங்க. I think they are all muted. சரி, ஓகே, அவங்களுக்கு it's fine ரா. Come, let's go to the end. ஓகே, ஒரு 5-10 செகண்ட்ஸ் கொடுப்போம்க்கா. ஹிந்துஜா கஜேந்திரன் இருக்கீங்களா? அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுறதுனா பேசலாம். ஹலோ. எஸ், இருக்கேன். சொல்லுங்க. இன்னைக்கு சூர்யாவோட புக் ரிவ்யூ. நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்தே ஜாயின் பண்ணி பாத்துட்டு இருக்கீங்க. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? சூர்யாட்ட ஏதாவது பேசணுமா இல்ல எங்க கிட்ட பேசணுமா?
ஆக்சுவலா எங்க பாட்டி பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ என்னோட மொபைல கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு நான் கோயிலுக்கு போயிட்டு இப்பதான் ஜஸ்ட் நோ வீட்டுக்கு வந்தேன். ஸோ ரெவ்யூ நான் கேட்க முடியல. ஸோ சாரி ஃபார் தட். பரவாயில்ல, யூடியூப் லைவ்ல பாத்துக்கலாம். கேன் யூ ஹியர் மீ? கேக்குது, நீங்க பேசுறது நல்லாவே கேக்குது. யூடியூப் லிங்க் ஷேர் பண்றோம், அதுல நீங்க பாத்துக்கலாம். தேங்க் யூ சோ மச். பாட்டி கொடுத்தீங்க, பாட்டி பாத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, அவங்க கேட்டுட்டு தான் இருந்தாங்க. Very nice. Okay, thank you. Thanks for your time. Surya, do you want to say something? No, you're good. No, it's okay. Thank you everyone for coming. I hope you guys had a great book review experience. Yeah. See you soon in the next review, Kanna. Okay. Yeah. See you soon. Thank you. Okay. இன்னைக்கு எல்லாரும் அவங்க டைம் கொஞ்சம் ஒதுக்கி இந்த புக் ரிவ்யூல ஜாயின் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இது அமெரிக்கன் தமிழ் ஊடகம் தமிழ் எங்கள் மூச்சு, IRTT அலுமினி அசோசியேஷன், ரீடர்ஸ் ஃபோரம் இணைந்து வழங்கும் 33வது திறனாய்வு இனிதே நிறைவு